Hi again, 5th primary with a new math topic under the supervision of the Ministry of Education. أهلا بكم طلبة وطالبات الصف الخامس الابتدائي. درس جديد في مادة الرياضيات تحت رعاية وإشراف وزارة التربية والتعليم. Our lesson for today is called the union of two sets. The union of two sets is another phase to the intersection of two sets that we took last time, or let's say that we continued the lesson with a new idea. Last time we said that we represent the intersection of two sets by the symbol flipped U. This time it's a bright one, so the U as we know it. It looks like a U but a big one. Okay, so this is the symbol of the union of two sets. Okay, now what does it mean? The union of two sets, what does it mean? It is the set of all elements in the given sets. يعني ايه؟ يعني لو أنا عندي two sets A and B, okay? وأنا عايزة الunion of these two sets. ده معناه إن أنا I have to open a new set and I list all the elements that I have inside this set or inside the braces. يعني بمعنى تاني إن الunion of two sets ده كل الاليمنتس اللي موجودة عندي في التو سيتس اللي أنا بتكلم عنهم. ولو 3 سيتس نفس الموضوع، كل الاليمنتس اللي فيهم، ما دام بقول إنه اليونيون بتاعهم كلهم. حتى لو 100 سيت، كل اليونيون أو كل الاليمنتس الموجودة فيهم. Example: I have the two sets A and B. The elements in the set A are 1, 2, and 3. And the elements in the set B are 4, 5, and 6. And I want you to get me the union of these two sets, or set A is union with set B in which elements? So here the answer is A union B in كل elements اللي في A and B, which is 1, 2, 3, 4, 5, 6. Note that the phi is an empty set. احنا عارفين ده من قبل كده انه الفاي دي empty set، يعني set ما فيهاش اي حاجة، set فاضية. اوكي؟ طيب انا عايزة اعرف لو any set is union the phi ايه اللي هيحصل؟ احنا قايلين انه الفاي دي empty set. طب هي كده هتضيف اي elements للست اللي هي union ليها؟ أكيد لأ، لأنه هي مفيش جواها حاجة عشان تضيفها. يبقى for example if set A union phi the answer will be set A، لأنه set A مش هتتغير، مفيش أي element جديد هيتضاف ليها. أوكي، طيب لو phi union phi يعني two empty sets union لبعض، طب دي فاضية ما فيهاش حاجة ودي فاضية ما فيهاش حاجة، أنا هجيب elements منين؟ مفيش. يبقى الانسر طبعا is phi. Okay. Let's take an example for any set A, B and C. لو عندي set A الelements بتاعتها 1, 2 and 3. set B الelements بتاعتها 2, 3, 4 and 5. set C الelements بتاعتها 3, 6 and 7. I want to know A union B union C equals what? First, I get A union B equals what because I have to deal with the brackets first, and then the answer when I get it, I see its union C in what? طيب A union B يبقى أحط كل الelements الموجودة في A and B. بس في حاجة مهمة لازم أخد بالي منها. أنا لو لقيت elements common أو في elements متكررة between two sets يبقى بكتب element one time only، ما ينفعش أكتب elements أكتر من مرة. يعني لو هنا زي ما إحنا شايفين في set A
أنا عندي element 2 and 3 موجود برضو في الست B. ولو أخدنا بالنا برضو هنلاقي إنه element 3 دي موجودة في الست C and set B. يعني أنا عندي 3 common بين ال 3 sets وعندي 2 and 3 common between ال A and B. يبقى في الحالة دي لما أجي أكتب ال union أو ال elements of the union set ما ينفعش أكرر ال elements أكتر من مرة، باخد واحدة بس منهم، بكتب واحدة بس. So here A union B is 1 2 3 4 and 5 and then union C in 6 and 7 عشان ما أخدش 3 لأني already أخدتها في الانسر الأولانية. يبقى الانسر is 1 2 3 4 5 6 and 7 يعني كل ال elements الموجودة عندي من غير ما أكرر ال common elements. طيب A union between brackets B union C العكس. تاني هتعامل الأول مع البراكتس B union C، ف B union C هتبقى 2 3 4 5 6 and 7 عشان قلت مش هاخد ال common elements اللي بينهم، هاخد واحدة بس منها، فيبقى هاخد 2 3 4 5 6 and 7 وهسيب ال 3 التانية اللي هي common. وبعد كده الانسر دي هشوفها union A union set A في which letters، فهتبقى هنا 1 2 3 اللي هي set A union 2 3 4 5 6 and 7 اللي هي B union C equals كل ال elements سوا من غير ما أقرر ال elements ال common. هتبقى 1 2 3 4 5 6 and 7. What do you notice؟ لو خدنا بالنا هنلاقي إنه الانسر بتاعت أول question هي بالظبط الانسر بتاعت تاني question، which means that زي ما عملنا كده في الانترسكشن A union B when the answer is union C it gives me the same answer as A when it's union to B union C. يعني وجود البراكتس ده ما فرقش معايا في حاجة، بالظبط زي الكيس بتاعت الانترسكشن. Then both of them are equal or are the same. Here we check this Venn diagram and to find out how we answer it, okay? Here I have the 3 sets Y, X, and Z. They intersect in X and Y intersects in 3 and 4, okay? And Y, X intersects in 3 and 4, X and Y intersects in 3 and 4, Y and Z intersects in 4 and 6, and X intersects with Z or Z in 4 and 5. Then I start to answer my questions. X union Z. Check the 2 sets, X and Z, and write down all the elements in both of them without repeating the common elements. So here the answer will be 1 2 3 4 5 6 and 8 عشان دي كل ال elements الموجودة في X and Z. وبالرغم انه انا عندي 4 and 5 are common between both of them بس مش بكتبهم مرتين، هي مرة واحدة بس. Then I move to the other question Y union Z. Okay؟ يبقى هاجي عند Y and Z وهكتب كل ال elements الموجودة في الاتنين. فالانسر will be 3 4 5 6 7 and 8. Question C. الأول هجيب X union Y, then after I get the answer, I will get the answer for this answer union Z. ف X union Y احنا كنا قايلينها sorry it's 1 2 3 4 5 6 and 7
and it is union to Z in 8. يعني كل الاليمنتس الموجودة في ال 3 sets من غير ما أكرر ال common elements. طيب now the other one X union between brackets Y union Z. يبقى الأول هشوف Y union Z A Y union Z في 3 4 5 6 7 8 احنا already كنا جبناها. Then its union X in what? 1 and 2. Then the answer will be 1 2 3 4 5 6 7 8. طيب ملاحظين يا جماعة إنه C and D are equal to each other. C and D are equal to each other. يبقى عندي هنا البراكتس ما أثرتش عندي في حاجة in this type of questions. Now let's move to letter E. X intersect Y union Z. نخلي بالنا كويس قوي in this one. X intersects Y في A. X intersects Y في 3 and 4. Okay. Then union Z بعد ما جبت ال set of intersection هشوفها union Z في A. ال answer will be 3 4 5 6 8. يعني كل ال elements بتاعت ال intersection مع ال elements الموجودة جوه ال set Z. Okay. Now let's move to the last question. X union Y يعني هجيب كل ال elements اللي في X and Y والانسر بتاعهم هشوفها they intersect ال Z في A. فال elements بتاعت X union Y are 1 2 3 4 5 6 and 7 و they intersect ال Z في A هنلاقيها intersect ال Z في 4 5 and 6. Okay. Now let's move to another question. Find the value of X in each of the following. Find the value of X in each of the following. I have set X and 3 union set 4 and 5 equals the set of elements 2 3 4 and 5. طيب هجيب الانسر ازاي؟ 5 and 5. I have 4 and 4. Then I have 3 and 3. يبقى الفاضل عندي هنا ومش موجودة الناحية التانية is the 2. يبقى ال x equals على طول ال element اللي مش موجود عندي في الانسر لأنه this is union it means كل ال elements اللي موجودة عندي في ال two sets بكتبها بره في الانسر بتاعتي. يبقى ال 2 هي اللي لسه أنا مش شايفاها في ال two sets اللي في السؤال يبقى على طول ال x equals to the element 2. Okay, the second question. Again, it's union. Union يعني I list all the elements الموجودة عندي. يعني كل ال elements الموجودة في ال two sets اللي جوه لازم يبقوا موجودين مع بعض في ال answer. Again, I have here 17 and I have 17 inside. I have 18 and I have 18 inside. Here I have 19 and I have 19. طيب what's left for me? ال 30 لسه أنا ما قابلتهاش في ال two sets اللي جوه. يبقى هنا ال value of x is 30. Then x equals 30. Okay, now let's move to question C. In question C, I have the two sets 4, 3, 2, and 1, union 5 and x, and the answer will be the set of elements 7, 5, 4, 3, 2, and 1. Again, I use the same method, and I start to cancel elements together to come up with the last one at the end. Okay, so here the 1, I have also 1. The 2, I have 2 inside. The 3, I have a 3 in one of the sets. The 4, I have 1 in the sets. 5, I have 5 also in the second one. يبقى الفاضل لي element اللي فضل هو element 7. يبقى value of x
equals the element 7. Now I move to another exercise. Here, the first one, 2 union 4 is what? احنا اتفقنا انه اليونيون معناها ان انا بلست all the elements الموجودة عندي. يبقى على طول الانسر is the set of elements 2 and 4. طيب في السؤال ده لو انا كنت طلبت الانترسكشن، هل هنا كانوا التو sets دول do they have a common element between them? Do they meet in any of the elements? زي ما احنا شايفين ان التو sets are totally different. يبقى في الحالة دي هما disjoint set، فكان الانترسكشن بينهم هيبقى phi. Now, question B. The set of elements 1 and 5 union the set of elements 1 and 3 in what? زي ما احنا شايفين أنا عندي ال 1 common in the two sets. ال 1 common in the two sets. يعني هكتبه بعد كده في اليونيون set مرة واحدة. So, it will be 1, 5, and 3. Letter C. The set 3, 4, and 6 union phi in what? زي ما قلنا قبل كده phi دي is an empty set، يعني فاضية مفيش فيها أي حاجة، فبالتالي ما عنديش أي elements أضيفها على الست التانية في الانسر بتاعت الكويستشن ده. يبقى على طول الانسر is the other set, the set of elements of 3, 4, and 6. Now we have an example that I would like to discuss with you on the board. Okay guys, let's see this example. If I have here the two sets A and B, and the elements are 1, 2, 3, 4, and 5. And I want you to get me the union of set A and B. So here union B equals what? Then it will be equal to all the elements that I have, which are 1, 2, 3, 4, and 5. ونخلي بالنا انه ال 3 دي تعتبر متكررة مرتين، لانه هي موجودة جوه set A وموجودة كمان جوه set B. بس أنا لما جيت كتبتها مرة واحدة بس، عشان I write the elements only once even if they are repeated. طيب لو أنا عايزة الانترسكشن بتاعت التو sets دول، فهيبقى A intersect B equals just the 3، لأنه ده الcommon element الوحيد الموجود عندي. طيب another case, if I have the two sets A and B, 1, 2, 4, and 5. okay, وعايزة اليونيون بتاعهم تاني هيبقى A union B equal 1, 2, 4, and 5، لأن اليونيون معناها إنه أنا بلست all the elements الموجودة عندي في السيتس. طيب أنا لو عايزة الانترسكشن بتاعهم، نركز قلناها قبل كده كذا مرة إنه these two sets are disjoint sets، يبقى ما فيهمش خالص أي common elements. يبقى ال A intersect B equals phi or empty braces or an empty set، لأن هما they will never meet، يعني they will never have a common element or they will intersect in nothing. Okay? I hope you understood this example. Let's go back and finish our other examples. Okay guys, let's move to this example. I want you to write the elements of the sets A and B on the figure in front of you. So if I have the elements written for me or listed for me inside the braces and I want to write both of them, let's check the first one. In set A, I have the elements 1, 3, 5, and 4.
So I write them 1, 3, 5, and 4. Then I want to write the elements in the set B, or to put the elements in the set B on my Venn diagram. You have to notice this. I have 3 and 5 are common elements in the two sets, which means that the two sets will intersect in the two elements 3 and 5. طيب how shall I write them؟ هكتب ال 3 and 5 مرتين في ال part of intersection between the two sets ولا هعمل ايه؟ Let's see. No, they will be written only once. عشان احنا اتفقنا قبل كده انه ال common elements بيتكتبوا مرة واحدة بس. I don't have to write them twice or triple. Okay, here A union B. هبدأ أحل questions بتاعتي بقى. قلنا A union B means إنه أنا I write down or I list all the elements that I have without repeating the common elements. يعني هيبقوا 1, 4, 3, 5, 6 and 8. طيب الانترسكشن بتاعهم A intersect B أو بتقابل B أو بتتقاطع مع B for which elements زي ما قلنا 3 and 5. Okay, now let's move to another question. List the elements of the following sets X and Y. Element X is 1, 2, and 3, and Y is 4, 5, and 6. And as you see, both of them are disjoint set. يعني هما مش بيتقابلوا خالص. First, list the elements in set X. They are 1, 2, and 3. Then Y is 4, 5, and 6. X union Y in all the elements that we have, but if I have any common elements, I don't repeat them. I write them just once. So X union Y in 1, 2, 3, 4, 5, and 6. X intersect Y. احنا شايفينهم هنا قريبين من بعض في أي حاجة أو بيتقاطعوا في أي حاجة؟ أكيد لأ. يبقى ال answer is phi or empty braces أو phi or null and empty set. Let's take another example where we have this time 3 sets A, B, and C. So I look at the diagram, and as we did in the last session in the intersection, we'll do the same here. A union B union C, I will write down all the elements that I have without repeating the common elements. So it will be 3, 4, 5, 8, 1, 2, 6, and 7. This is all the elements that we had in the diagram. Then the second question, A intersect B, then, A union B, then intersect C. So A union B equals 1, 2, 6, 3, 4, 5, 8. And I will write their intersection here, which is 4, 5, and 6, because they intersected in 4, 5, and 6. Now let's move to this example. Let X equal 3, 4, 5 and Y equal to 2, 3, 4, and I will write belong to, does not belong to, subset and not subset. And remember, belong to and does not belong to, it's between element and a set, while subset and not subset is between two sets. So here in letter A, the set 3 and 4 belongs to, or subset or not subset of X union Y. Yes, it is, because the two elements are there in the answer, X union Y. So it is a subset because this is a set. Letter B, it's an element, and X intersects Y in 3 and 4. طيب, element 5 دي belongs to X intersect Y? No. يبقى على طول does not belong. C, 33 is an element. موجودة في ال X union Y. هي موجودة في أي element في التو sets؟ لا. يبقى not subset, does not belong عشان ده element and a set. Letter D,
the set 3 4 and 5 موجودة في ال X union Y. أيوة، ودول 2 sets يبقى subset. letter E 20 3 and 5 دي set ودي set، يعني هستخدم subset and not subset. موجودة في ال X union Y. لأ، لأنه أنا عندي الإليمنت 20 ده مش موجود في X and Y، ولو في إليمنت واحد مش موجود يبقى على طول not subset. Now letter F 2 it's an element. ال 2 موجودة في ال X union Y. أيوة، عشان هي كانت موجودة في الست Y، فيبقى على طول belong to عشان element and set. letter G ال null set or the empty set or the phi هي subset من ال X union Y. أيوة، لأنه ال phi subset from any set. The last one X intersect Y and X union Y. عايزة أعرف إيه العلاقة بينهم، subset ولا not subset. فهنشوف إنه X intersect Y in 3 and 4 و 3 and 4 both are in X union Y عشان X union Y فيها كل ال elements، يبقى على طول subset from X union Y. And that's it for today. I hope you understood this lesson and we revised at the same time last time's lesson. Study well. See you soon. Bye.